Sherlock Holmes, The Speckled Band, Chapter 4. The Bedrooms. On a hill, the two men can see a big, old house. Is it Stoke Moran? Asks Watson. The driver of the trap answers him. Yes, sir. That's Stoke Moran, the house of Dr. Grimsby Roylott. We can walk from here, Holmes says, and he gets down from the trap. A minute later, the two men meet Helen Stoner coming from the house. Глава 4. Спальни. На холме двое мужчин видят большой старый дом. «Это Сток-Маран?» – спрашивает Ватсон. Ему отвечает водитель повозки. «Да, сэр, это Сток-Маран, дом доктора Граймсби Ройлота. Отсюда мы можем пройти пешком», – говорит Холмс и вылезает из повозки. Минуту спустя двое мужчин встречают Хелен Стоунер, выходящую из дома. She is happy to see them, but when she learns about Roylott's visit, her face changes. My stepfather knows about my visit to you. Oh, no. She cries. Don't be afraid. Holmes says. We are going to help you. From now, you must be very careful. And you must lock your door at all times. Now, take us to the house. They arrive at the big house. Она рада их видеть, но когда узнает о визите Ройлота, ее лицо меняется. «Мой отчим знает о моем визите к вам». «О, нет!» — кричит она. «Не бойтесь», — говорит Холмс. «Мы собираемся помочь вам. С этого момента вы должны быть очень осторожны и всегда запирать дверь. А теперь проводите нас в дом». Они прибывают к большому дому. Holmes looks carefully at the windows to the bedrooms on the ground floor. He looks at Helen's bedroom and the latest work there. Is this work on your bedroom important? He asks Helen. No, it isn't. Helen answers. I don't understand it. Let's look at the bars on your window, says Holmes. He takes out his knife. Perhaps I can open them. He puts his knife to the bars, but they don't move. Холмс внимательно смотрит на окна спален на первом этаже. Он смотрит на спальню Хелен и на последнюю работу. «Важна ли эта работа в твоей спальне?» – спрашивает он Хелен. «Нет, не важна», – отвечает Хелен. «Я ничего не понимаю». «Давайте посмотрим на решетку на вашем окне», – говорит Холмс. Он достает свой нож. «Возможно, я смогу их открыть». Он подносит нож к решетке, но она не двигается. No, I can't open them. Nobody can get in through here. Next, Holmes goes into Julia's bedroom. He looks slowly at everything. It is a little room without much furniture. Over the bed, there is a long bell rope. Which room can you call with the bell rope? Holmes asks Helen. It looks newer than the other things. I don't know, says Helen. I never need it. «Нет, я не могу их открыть. Никто не может проникнуть сюда». Далее Холмс заходит в спальню Джулии. Он медленно осматривает все вокруг. Это маленькая комната без большого количества мебели. Над кроватью висит длинный колокольчик.
В какую комнату вы можете позвонить с помощью веревки звонка? Спрашивает Холмс Хелен. Он выглядит новее, чем другие вещи. Я не знаю, говорит Хелен. Мне это никогда не понадобится. Holmes takes the bell rope in his hand and pulls it. Nothing happens. This bell rope doesn't go anywhere. Holmes says excitedly. Now that's interesting. Look, it begins here, just over the small opening of the ventilator. What a strange thing! Helen cries. Yes. Holmes says. He looks carefully at the ventilator. This is also new, and it goes through to the next room. Холмс берет в руку веревку звонка и тянет ее. Ничего не произошло. «Эта веревка никуда не ведет», — взволнованно говорит Холмс. «Вот это интересно. Смотри, оно начинается здесь, прямо над маленьким отверстием вентилятора». «Какая странная вещь!» — кричит Хелен. «Да», — говорит Холмс. Он внимательно смотрит на вентилятор. «Это тоже новое, и оно проходит в соседнюю комнату». Why? Holmes, Watson and Helen go into Dr. Roylott's room. It is bigger than Julia's room, with more furniture and a big metal safe. Holmes pulls the door of the safe, but it doesn't open. What's in here? Holmes asks. My stepfather's papers. Helen answers. Holmes smiles. Is there perhaps a cat in there too? Of course not. Helen answers. Why do you ask? I ask because there's some milk on the safe. Holmes says. Почему Холмс, Ватсон и Хелен заходят в комнату доктора Ройлотта? Она больше, чем комната Джулии. В ней больше мебели и большой металлический сейф. Холмс тянет дверцу сейфа, но она не открывается. «Что здесь?» – спрашивает Холмс. «Бумаги моего отчима», – отвечает Хелен. Холмс улыбается. «Может быть, там есть и кошка?» «Конечно, нет», – отвечает Хелен. «Почему вы спрашиваете?» «Я спрашиваю, потому что там есть молоко с распродажи». No, we don't have a cat. We have a cheetah and a baboon, of course. Holmes says. That's very little milk for a cheetah. Oh, what's this? He walks to the bed. On it, there is a long dog lead. What do you think of that, Watson? Holmes asks. Well, Watson says. it isn't an unusual dog lead. But why is it in a loop like that? Holmes's face is dark. «Нет, у нас нет кота. У нас, конечно, есть гепард и бабуин». — говорит Холмс. «Это очень мало молока для гепарда. Ой, что это?» Он подходит к кровати. На ней лежит длинный собачий поводок. «Что вы об этом думаете, Ватсон?» — спрашивает Холмс. «Ну?» — говорит Ватсон. «Это не какой-то необычный поводок для собаки, но почему он в таком кольце?» Лицо Холмса мрачнеет. Let's go out into the garden. He says. I must think. Holmes walks up and down the garden for some minutes. Finally, he looks at Helen and he says, You must listen carefully. Your life
is in my hands. Yes, Mr. Holmes. Your stepfather is coming home soon. Go to your room. Watson and I are going to the village inn over there. When Roylott goes to bed, light a lamp and put it in your window. «Пойдем в сад», — говорит он. «Мне нужно подумать». Холмс несколько минут ходит взад и вперед по саду. Наконец он смотрит на Хелен и говорит: «Вы должны слушать внимательно. Ваша жизнь в моих руках». «Да, мистер Холмс. Ваш отчим скоро вернется домой. Идите в свою комнату. Мы с Ватсоном пойдем в деревенскую гостиницу вон там. Когда Ройлott ляжет спать, зажгите лампу и поставьте ее на окно». We can see it from the inn. You must then go back to your old room. Watson and I are going to stay in Julia's room tonight. You know more about Julia's death than you are saying, I think. Helen says sadly. Can't you tell me anything? No, I need to see more. Holmes says. But I hope to know everything very soon. Now, let's move quickly. We haven't much... Мы можем видеть это из гостиницы. Затем вам придется вернуться в свою старую комнату. Сегодня мы с Ватсоном останемся в комнате Джулии. «Вы знаете о смерти Джулии больше, чем говорите», — грустно говорит Хелен. «Вы ничего не можете мне сказать?» «Нет, мне нужно увидеть больше», — говорит Холмс. «Но я надеюсь, что очень скоро все узнаю. А теперь давайте поторопимся. У нас мало времени».